Uh, it's about alcohols. I'm not going to have like very colorful presentation on this because you guys are very much familiar with these organic chemistry concepts. So the idea of the today's class, we will quickly finish off the theory needed and we'll do some past questions. So everything one day we'll finish out, right? So I assume that can finish then we will in the time frame. Alcohols. We already know alcohols because in introduction to organic lesson, I discuss it very well, right? Only thing I told you like things about ethanol we can discuss in this class, right? So let's go ahead with the proceedings. You know, the smallest alcohol is the alcohol with one carbon atom. So you put COH. OH group is the functional group of alcohol. I emphasize uh, why I'm not emphasizing on the introduction to alcohol since we did that in the introduction, right? For example, alcohol contains OH group, right? Those are the uh, compounds which are coming under the class of alcohol. So one carbon atom, this is called methanol. And the name of alcohol ends with O, right? No need to precise, you know that. And then let's try the condensed formula. The condensed formula of this is CH3OH. The molecular formula of methanol, right, can be written like this. We can write like this. This is the molecular formula. CH4O. Right? Let's say we have two carbon atoms. We have two carbon atoms. So it has OH group. And you call this ethanol. And the condensed structural formula, you can write like this. You can write like CH3, CH2OH. Also, you can write C2H5OH. C2H5OH. And fully condensed, it's going to be C2H6O. Okay. कंप्लीट करना बंद टेबल है
අර 4 එකයි h එකේ මැද dash එක දාන්න. Actually, talking from propanol and butanol onwards, you have to say whether it's propan-1-ol or butan-1-ol or propan-2-ol or butan-2-ol, depending on where the OH group can be placed. But we don't go to that extent in the O-level class. We'll go to that level in the A-levels, but better you have an idea, it should be something like that. So we draw like alcohols where the OH group is on the first carbon atom. So the way it goes, this is pentanol, then next one is hexanol. Let's write the general formula of alcohol. We can introduce two general formula for alcohols. Methods දෙකකින් introduce කරන්න පුළුවන්. One is CnH2n plus 1 OH. Can you figure out it? I make a 3 වෙනකොට 3 into 2 plus 1, 7. 4 into 2 plus 1, 9. Now look at the board. 5 into Cn H2n plus 1 OH. Right? 5 වෙනකොට 11 OH. 6 වෙනකොට මේ කියන්න කොහොමද දෙන්න ඕනේ? C6H 13 OH. මොකද එක H එකක් OH එකට අරගෙනනේ. So 2n plus 2 වල එකක් මෙතන තියෙන්නේ. Right? Or you can write the general formula putting all the carbon and hydrogen together like this. CnH what? 2n plus 2 O. H එකක් ගන්න available. So then it can be given in both ways. Okay? එතකොට මොකද්ද මේ C6 න formula එක? C6H H14 O. Right. එකක් ලියාගන්න.
So these alcohols which are in this particular homologous series have only one OH group, but there are many other alcohols which do not come under this homologous series. For example, very good, well-known example, another different alcohol that you have learned in your biology, glycerol. Glycerol, it has 3 carbon atoms. Each carbon atom has OH group. OH group තුනක් තියෙනවා. So it's an alcohol. Another alcohol, cholesterol, right, is an alcohol. Phenol, which is used in these toilet cleaning liquids, right? And any other alcohols you guys know? Ethanol, alcohol, right? ඒක තමයි ethanol එකේ බොන alcohol. සරි. වෙන alcohol එකක් කියන්නේ. So can we get perfect? Perfume වල තියෙන බොන alcohol එක තමයි. හැබැයි බොන්න එපා perfect. Because it contains other additives and they are very toxic. I mean, in ingested. And sentence. ඒකේ තියෙන ethanol. අර wounds clean කරන්න ගන්නේ. Hydrogen peroxide එක නෙමෙයි. Surgical spirit කියලා මොකක්ද තියෙන්නේ? ඒ ගාල් තියෙනවා. Propanol. දැන් isopropyl alcohol. ඒක මේ systematic name එක නෙමෙයි. It's isopropyl alcohol. It is also alcohol. ගොඩක් මිනිස්සු මේ ethanol නැත්නම් ඒක බොන්න හදනවා මොඩ මිනිස්සු. Out of this out of this alcohol family, the only drinkable alcohol is what? Ethanol. Ethanol. But that also very toxic. ඒකත් මාර toxic. ඒ reasons දෙකක් තියෙනවා. ඒක දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති හින්දා Breakdowns in the liver. So yeah, all the chemicals that we consume will be broken down. Hurry. Will be. You need a tissue. yes. Alcohol level. lesson දෙකට alcohol සරලව ඉන්නද මම example එකක් විදිහට ඉතල ඒක ගෙනාවේ Sir, when you take alcohol, many people say it burns and goes the first time, right? Yeah, what is one here? What you I'm going to use the alcohol and then tell you the impact of that. Whatever the chemical you consume will be detoxified in the liver. So the liver එක තමයි අපේ chemical factory එක. ඒකෙන් තමයි ඔක්කොම chemicals ටික අපේ ඇඟට ඕන විදිහට හදාගන්නේ. Right? So then alcohol කියන්නේ අපේ ඇඟට අපේ metabolism එකට ඕන එක දෙයක් නෙමෙයි. First thing, when you consume alcohol ටක් ගාලා blood එකට උරා ගන්නවා. Small intestine එකෙන් උරා ගන්නවා ටක් ගාලා. අනිත් තැන් වලිනුත් tendency එකක් තියෙනවා diffuse වෙලා යන්න පුළුවන් because it can dissolve your tissues. ඒතර මොළයට තේරෙන ඕගොල්ලෝ බොනකොට. Right? ඒතර ටක් ගාලා messages යවනවා මුළු ඇඟටම. Right? ටක් ගාලා යවනවා messages ටික blood dilate කරන්න. ඇයි blood dilate කරන්න කියන්නේ? blood dilate කරන්න කියන්නේ blood වල thickness අඩු කරන්න. ඇයි? ඒතර blood transport එක ඉක්මන් කරන්න. heart එක beat කරන්න faster. ඇයි ඒ? blood මේ circulation වැඩි කරන්න. right? දැන් කාට වුණත් ඇඟේ නිකන් blood dilate වෙච්ච ගමන් මාර මොකක් එනවද? relax feeling එකක් එනවා. ඇඟ නිකන් සැහැල්ලු වුණා වගේ එනවා. right? heart එකත් beat වෙනකොට right? ඔයාට energy එකක් එනවා. Do you understand? ඒකින් තමයි බිව්වම මොකක් එනවද කියන්නේ. මාර fit එකක් එනවා කියලා කියන්නේ. fit එක මේ strength එකක් එනවා කියන්නේ තව තියෙනවා reasons. Another reason is then liver එකට යනකොට යනවා. Right? Another reason is
alcohol is removed from the blood, I mean, from the body in two pathways. එක pathway එකක් තියෙනවා oxidative pathway. Oxidative pathway එකක් කියන්නේ using oxygen and there are enzymes called ADH and ALDH. Acetaldase, acetal and the alcohol oxidase හරි ඒ වගේ මේ දෙකක් තියෙනවා. enzymes දෙකක්. කොහොමද එක enzyme set එකකින් alcohol දානවා oxidative pathway. Oxidative pathway එකට දැම්මම alcohol වලින් හදනවා energy. Energy හදනවා නිකන් aerobic respiration. ඉතින් alcohol වලින් energy එකක් හදනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ? ලොකු energy එකක් එනවා ඒකට. food ගත්තට වැඩිය fast energy එකක් එනවා. ඒකනේ alcohol බීප මිනිස්සු යම් කිසි ප්‍රමාණයකට බීප මිනිස්සු hyperactive කියන්නේ මාර strength එක ඔය fast වැඩ කරන මිනිස්සු කියන්නේ short එක දාගන්න වැඩ කරන්න බෑ මහත්තයා කියන. හරිද? ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා ඒගොල්ලෝ බොඩි එක පුරුදු වෙලා ඒ එනර්ජි ෂොක් එක ගන්න පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්න කලින්. හරි? තව pathway එකක් තියෙනවා. And that in that pathway it's not oxidative. It is non-oxidative pathway. Okay, it doesn't generate energy. So it's a very stressful pathway for the body. Right? So from that two pathways in the liver, alcohol will be metabolized. Right? එතකොට අපි හිතමු both pathways. දැන් අර energy production pathway එක body can do it only small amount. අර මිනිස්සු ගොඩක් බොනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක කරන්න බැරි වෙනවා. Right? So then it has to activate both pathways. And that generates some toxic chemicals called aldehydes. And that aldehydes are very toxic for the body. Right? Therefore, the brain tries its best to what you call like metabolize and release it. So that's why people's behavior, thinking pattern, and everything changes because brain is very busy with that. Some toxic then it starts affecting the neural network. Right? The neural network blood වල ඒ සමාන chemicals වැඩි වුණාම මේක neural network එක upset කරනවා network එකට වැඩි hypothalamus එක ඒ side එකට යනවා. Then you lose the balance and sometimes vomiting and because the body tries to get rid of excess alcohol. Right? ඉතින් මාර දුකක් විඳිනවා මිනිස්සු ළමයි. කන්න එකක් කියන. මේ මිනිස්සු බොනවා දුක නැති කරගන්න එක. දුක නැති කරගන්න කියන තවත් මොනවද කරනවා? තවත් දුක් විඳිනවා. ඒකවලට පොඩ්ඩක් ගත්තොත් ඒකේ recommended dose එකක් තියෙනවා. Right? Recommended dose එකක් තියෙනවා. මම මේකවල එන්න කලින් මම කොහොමද when I teach something I read before because to avoid any wrong information goes to you according to the standards given by United States එක parameter එකක් ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා 12 ounces of beer. That means 5% alcohol, 12 ounces. That is drink contains 0.6 pounds. I think United States standards, that's per day, right? 8 ounces of malt liquor, 5 ounces of wine, 1.5 ounces of the other alcoholic drinks. ඕක තමයි standard drink එක කියලා කියන්නේ. Right? ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කියන්නේ කොහෙද? Right? ඒතර ඔය level එකේ තියෙනවා අර කියන impacts අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා නැති වෙන්නේ. හරිද? අඩු වෙනවා ඒක. Right? There are two situations where you have excessive drinking and moderate drinking. The moderate drinking කියන්නේ තරකට වැඩි excessive කියන අරකට ගොඩක් වෙනවා. Right? So මේගොල්ලෝ කියනවා there are some people who should not drink any alcohol at whatever the dose. They have given a certain set of lists. Those are younger than 21, age 21,
Younger than age 21. Pregnant or to be pregnant. Driving, planning to drive. Participation of other activities requiring skills, coordination and alertness. And ඒවා ඕන කිසිම event එකකට participate වෙනවා කියන කෙනෙක් alcohol consume කරන්න හොඳ නැහැ. ඒවා අපි කියන්නේ මේ US standards. එතකොට පොඩ්ඩක් ඔයාලට දැනෙන්නේ US එකේ ලංකාවේ standard කියවල දැනෙන්නේ නැහැ. Understand? ලංකාවට නෑනේ කොහොමද තිබ්බේ standards. හරිද? ඊට පස්සේ taking certain prescriptions or over the counter medications. වෙන මොනවායි medications යනවා නම් alcohol consume කරන්න හොඳ නැහැ. Right? Suffering from medical conditions and those who are recovering from alcoholism and unable to control the amount that they drink. ඒගොල්ලෝ කොහොමද පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. any amount. Right? ඒතර ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඊට පස්සේ drinks එක regular ඒවා එතනම තියනවා. ඒක alcohol වලට වැඩිය හොඳ නැහැ. Yes. හරිද? ඒ මම රීසර්ච් කියන්නේ පස්සේ කරා. රීසර්ච් කියන්නේ නෑ ඔක්කොම කරලා වර්ගය කරන්න වෙන්නේ. අද topic එක මේ ethanol and alcohol. ඒක මම කියන්නේ. Right? Listen. Why? There alcohol has a lot of short-term risk. අපිට මම කියනවා අපි පොයින්ට් එක වහරවලා මේ පොඩි පොඩ්ඩක් ඉවර කරන්න දෙන්න. So grade point එක කරන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් මම කියවනේ alcohol එක බිව්වම අර impact එක එනවා කියලා එකට blood dilate වෙනවා heart beat එක වැඩි වෙනවා happy වෙනවා right නේද satisfied කියන එක නම් පිළිගන්නේ satisfied නම් තව බොන්නේ you're satisfied you're not sorry. Don't mix up with the word this satisfaction and the happiness. මගේ WhatsApp status වල ඔයගොල්ලෝ දාලා තිබ්බ ඔබ දාලා තියෙන්නේ satisfaction is the greatest wealth කියලා අපරට WhatsApp එකේ ඒක. හරි. මේ ඒ happiness එක කරන පොඩි kick එකක් එනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ brain එක මේකට addict වෙනවා. brain එක මේකට addict වෙනවා. ඔයා දැන් ඔයාට ඒ satisfaction එක ගන්න පුළුවන් තව විදි තියෙනවා. One of the good ways to give some excessive නෙමෙයි. Like good amount of exercise to the body. එතකොට heart rate එක වැඩි වෙලා blood circulation වැඩි වෙලා alertness වැඩි වෙලා mind එක focus වෙනවා. ඒක පොඩ අමාරුයි. මොකද ඒක විනාඩි අඩුම තරමේ විනාඩි 20ක්වත් කරන්න ඕනේ. මිනිමම් විනාඩි 20ක්වත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔන්න ඒකේ ඉම්පැක්ට් එක එන්නේ. හරිද? දැන් එක්සර්සයිස් කරනකොට හොඳ මේ හිට් එකක් කරලා බලන්න හයි ඉන්ටෙන්සිටි එකක් කරලා බලන්න හෙම්බ්‍රිසාව තියෙනවනේ ඒකත් හොඳ වෙනවා. මේ ඔක්කොම නර්වල් කැවිටි එක ක්ලියර් වෙලා හුස්ම හොඳට වැටලා ස්පෝස් කරන්නේ ගන්නවා. මම කියන්න ඕනේ. හරි? ඒ ඉම්පැක්ට් එකම one shot එකෙන් ගන්න ඕනවා. මොකද මේ අපේ ඇඟ මාර කම්මැලි. right? ඇඟ නෙමෙයි. brain එක කම්මැලි. ඒත් අපි පුරුදු වෙනවා අරක. ඒ brain එකට දැන් අර shot එකෙන් ඒ feeling එක next day ගන්න බෑ. අර shot එකට වැඩි shot එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. ඊළඟ දවසේ තව ටිකක් වැඩි කරන්න. ඊළඟ දවසේ තව ටිකක් වැඩි කරන්න. There is no satisfaction at Say, it was that part later ගාන පොන්න එක 35. It's a loss of good day. ඒකනේ බාස් හැමදාම බාස් ඉඳින්නේ. බාස් හැමදාම බාස් ඉඳින්නේ. 1000 රුපියල් 3500ක් වෙනවා දැන්. හරිද? නවසම් 1000 3500කට වැඩි වෙනවා. ඒ මනුස්සයා. දැන් බාස් 3500ක් ගන්නවා. ඒ මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ඇටි. කලින් පැය 2000ක් ගන්නවා. 2000 කියන්නේ මාසෙට 60000. right ඊට අමතරව පොඩි මේවත් හම්බ වෙනවා. එයාට මේ බඩු ගේන එකෙන් කමිෂන් අනම්මලා හම්බ වෙනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට තව ගයක් හදන්න පුළුවන් මොකද සල්ලි හදනවා. නෑනේ. ඇයි බොනවා ඇඩික්ටඩ්. right ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට හොඳට දියුණු වෙන්න පුළුවන් දීපේ නැත්තම්.
හරි අපේ මිනිස්සු ඇඩික්ට් වෙච්ච ගමන් කන්ට්‍රෝල් බෝතලේ දීලා සම්පූර්ණ රටක් පෙරලන්න පුළුවන් මේ. මේ ගවර්න්මන්ට් එක පෙරලන්න පුළුවන් බෝතලේ. එතකොට ගන්න එක පාටි එකක් බෝතලයක් දෙනවා අනිත් පාටියේ බෝතල් දෙකක් දෙනවා කැම්පේන් එකට එතකොට. එහෙම තමයි දේශපාලනේ කරන්නේ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਭ So that's the case, right? So then alcohol එකේ ප්‍රශ්නේ අර කියන content එක අරගෙන මිනිස්සයා නතර කරන්න බෑ. We are all human. නේද? ඒක ඕක තමයි case. මම explain කරා scientific side, metabolism side. මම අනිත් ඒවා කියන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙතනෝ ඔය dose එකෙන් බිව්වොත් වගේ immediately as අන්ධ වෙනවා. Immediately you go blind. Dose එක තරුන්ට වැඩි කරපු ගමන් liver එක stop වෙනවා එතනම. Right? Yeah. කෙලින්ම ඉන්නේ things include methanol. ලකි එකද අපි කන්සියුම් කරන වල මෙතනොල් නෑ. හැබැයි හොර අරක් වල තියෙනවා. කසිප් වල තියෙනවා. right ඊට පස්සේ ඔය අනික් chemicals කසිප්ස් කියන්නේ හොර අරක්. හරි. So then what's the difference? තමයි ඔබට කවිතාරි පහයි දීපුවම එක්ස්ට්‍රා ටයිම් එකක් මම මේක දාගෙන තියෙන එක්ස්ප්ලেইন කරන්න because කෙමිස්ට්‍රි කරා නෙමෙයිනේ. ඔය දැනගන්න ඕනේ. Acid chemicals. කසිප් That's it. What's the difference between Kasip and The Kasipu means the normal word used for illegal alcohols, right? It's not filtering, it's distillation, right? The Kasipu hadal ministru chemistry dal nahi. Hari, egolot karna distillation. Hari, ekin kiyanne chemistry dal nahi kiyana alcohol nila kiyala, right? ඒගොල්ලෝ එක ෆිල්ටර් කරනකොට ෆිල්ටර් නෙමෙයි ඩිස්ටිල් කරනකොට ඒ අදාළ ටෙම්පරේචර්ස් වලින් කරන්ට් නැහැ. right? අද අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ ඇල්කොහොල් හදන විදිහ. එතකොට මම ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. right? come back again. ඉතින් නතර කරන්න බෑ. ඒ නතර කරන්න බැරි නිසා ඇල්කොහොල් කියන්නේ මාර ප්‍රශ්නයක් මේ ලෝකෙට. අනිත් එක මේ අනිත් කිසිම ඇල්කොහොල් එකක් බොන්න බෑ. අනිත් මෙතනෝල්, ප්‍රොපනෝල්, බියුටනෝල් ඒවා බොන්න බෑ. බිව්වොත් මැරෙනවා. හරිද? මැරෙනවා කියන එක පාට මැරෙන්නේ සබර් කරලා මැරෙනවා. right? දැන් ඊට පස්සේ ඔය පාවිච්චි කරනකොට සුයිසයිඩ් කරන පාවිච්චි කරනවා. It's a ethanol විතරක් පුළුවන් ඊට ඒක රීසන් එක ඒ මොලිකියුල් එකේ පොලැරිටි එක, කෙමිකල් රියැක්ටිවිටි එක, බයෝකෙමිකල් රෙස්පොන්ස් එක ඒ ඔක්කොම වෙනවා එතනෝල් තමයි යන්තම්. ඒ මොකද එතනෝල් එක අපේ ඇඟ ඇතුළේ හැදෙනවා. එතනෝල් and it's made in plants also like a metabolic byproduct. ඒකද යන්තම් ඒකට පොඩ්ඩක් දරා ගන්න පුළුවන් ඒක. අනිත් ඒවා දරා ගන්න බෑ. ඒවට අදාළ proteins, nerve cells ඒවත් එක්ක connect වෙලා අපි malfunction කරනවා. Right? You might have heard sometimes in the news, right? මොකක් හරි reason එකකට දැන් ඒ news එක දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ sugar news agencies control කරනවා alcohol orders. හරිද? ඔය සමහර ගම්වල ඔය වරෙන් කසිප්පු හදනවා ඒ කසිප්පු වල එකතු වෙනවා මෙතනෝල්, මෙතනල්, ඇසිටල්, එතනල්, ප්‍රොපනල්, ඇල්ඩිහයිඩ්ස්, කීටෝන්ස් ඒවත් හැදෙනවා. ඒ හරියට ඩිස්ටිල් කරලා නැති මොකද මේ මිනිස්සු එක එක මොන ජරාව දානවා මේ ෆර්මන්ටේෂන් ටැන්ක් එකට. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඒවා දැම්මම ක්වොලිටි එක වැඩි වෙනවා කියලා, යීල්ඩ් එක වැඩි වෙනවා කියලා දානවා. හරි. ඒක වෙන වෙන කෙමිකල්ස් හැදෙනවා. ඒ කෙමිකල්ස් වලින් ඊට පොගම අහලා තියෝගොල්ලෝ මිනිස්සු 5 එකපාරට මැරිලා ඒ ගමේ වයසක මිනිස්සු එකපාරට මැරිලා බැලුවම කසිප්පු බිල්. ඒ මොකද ඒ කියන්නේ කෙමිකල්ස් තිබිලා. සමහරව එකපාරට අන්ධ වෙලා. right? okay so then like in a nutshell මම explain කරා ඒක අනෙක එකවත් ළඟ explain කරේ නෑ. ඒක site එක මට completely ඔකට explain කරන්න බෑ. It's out of the age level, right? Your social and your family life is highly affected. අමාර මිනිස්සු කාන්තාවක් බැලඳට වැඩිය හොඳයි බෝතලයක් අරකට බැලඳට හෙඩින් එකක් ගන්න. මොකද වඩා හොඳයි. ඒක අර මනුස්සයා සබ කරන්නේ නැහැ. නේද? අර මනුස්සයා සබ කරන්නේ නැහැ. එතකොට you get my point.
මේ ඕක අනිත් පැත්තත් එහෙමයි. දැන් ඉතින් ට්‍රෙන්ඩ් එක ලේඩීස්වත් බොනවා. ඒගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන එක තමයි. හරි. ඊට වෙනද බෝතලයක් පතලා දෙන්න වඩා හොඳයි. right? මම කියන්නේ මේ ඇල්කොහොලිසම් වලට ගියා. හරි. එහෙම නැත්නම් ලේඩීස්වත් නම් ටිකක් වැඩේ බයවකයි. හේතුව ඒගොල්ලන්ට කන්සියුම් කරන්න පුළුවන් කන්ටෙන්ට් එක මෙන්ට වැඩිය ටිකක් අඩුයි. ඒකින්ද නමුත් අර vi equal අරකයි මේකයි කියලා පෙන්නන්න ගහලා සම්පූර්ණ upset. Anyway, it's really bad for like when you're getting pregnant and child. ඒකට හරිම upset වෙනවා ළමයි upset වෙනවා කම්මෙන්ට ළමයි. there are social and family problems. ගොඩාක් family problems වලට මේ ලංකාවේ මුළු ලෝකෙම alcohol is the major case. Right? Next. ඉතින් මේ පැත්තක් තියෙනවා. හරි. ඒ ඔක්කොම බලලා ඕගොල්ලෝ decide කරගන්න. When you become adults, what I am going to do? හරි. What I am going to do? Right? ඒක ඕගොල්ලෝ decide කරගන්න. Right? I am not going to force it. But from my end, I am not consuming alcohol. For some reason, right? I can't. I basically can't. Take a baby wife to buy what they may say. They say that they were wife to not more. I can't. Maybe that because of the influence from chemistry knowledge and my religion. Right? And they can be some chemistry. ඒක පොඩ්ඩක් කැමති නෑ. ඒක මට ආසාවක් නෑ. හරි. ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් ගේම් වුණාම ප්‍රශ්න වෙනවා. යාළුවෝ නැති වෙනවා. ඇයි? අපේ වයසේ යාළුවෝ හම් වෙන්නේ මොකද? දැන් මම ඉවර් මචං අදහස ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගමු. ඉස්සුල මම වැඩ දිනන යාළුවෝ අදහස බොහොමද? හරිද? තියෙන්නේ නැහැ. අනේ යාළුවෝ නැති වෙනවා. ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක තියෙනවා. ඒවාට ඒකට බේස් කරන්න පුළුවන් නම් you have to choose that. Right? දැන් යාළුවෝ ගොඩාක් ඉන්නවා පොරවන. You know your parents and your partners and uncles, you know, right? It doesn't mean that all people who drink are bad. Whether a person consume alcohol or not doesn't really show the character of the person, right? All people who do not drink are all good. But I just explained you the overall 360 picture. You decide what to do, right? Well, I think it's good if you can keep it away, right? Benefits good. Say the uses of ethanol as a solvent and fuel. We can sell big bucks. Say the uses of ethanol as a drinking alcohol, solvent, solvent and fuel, right? So alcohol as a solvent, alcohol can dissolve many substances that water can't even dissolve. There are some organic compounds will not dissolve in water, but alcohol can dissolve it. The Plastic, some of them. Right? And some esters. On the example, alcohol දානවා මේ වෙදමාත් ඇරිස්ටෝල්ට. ඒකට සමහර ගම්වල මිනිස්සුන්ට මේ ජීවිතේට ඇල්කොහොල් බොන්නේ නැහැ මනුස්සයා. මැරලා තියෙන සිරෝසිස් ඇතිලා. සිරෝසිස් කියන්නේ liver එක අප්සෙට් වෙන. වල්ලොකට ජීවිත කාලෙම අරිෂ්ට පිටිනා. ඒ අරිෂ්ට හදන්නේ කොහොමද? අරිෂ්ට හදන්නේ අර plant extract එක ඇල්කොහොල් වල dissolve කරන්නේ. Yeah, I think what you had not. Alcohol can dissolve that insoluble plant material. These are other than alcohol dominates. Excessive use කරු ඒක එකට හොඳ නැහැ. හරිද? ඒ සමහර ඉන්නෝනේ මේ කොහොමදයි කියලා ටිකක් ටෙම්පරේචර් පොඩ්ඩක් හැදෙනකොට ගහනවා කියලා අනිෂ්ට වෙනවත් එකකින් අහන්න බැලුවා අනිෂ්ට බෝතලයක් අරගෙන බීගෙන යනවා. හොඳ නැහැ. ඒක අතරේ මොනවාරි chemical content එකක් දාලා. Right?
So that's the story, solvent. So it can act as solvent. Example, what's the reason why it can act as solvent? It can dissolve. It can dissolve many organic compounds. Many organic compounds. Right? It can dissolve many organic compounds. Sometimes water can't dissolve it. Also, it is volatile. It is volatile. It is volatile. Again, අන්තල් evaporate වෙනවා. ਪਰ මේ properties දෙකම හොඳයි solvent එකකට. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපි හිතමු අපිට perfume එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ perfume එක ඒ හොඳ සුවඳක් හදන chemical එක water වල dissolve වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක alcohol වල dissolve කරනවා. අපි spray කරාම ඇඟට ඒ chemical එක වදිනවා. alcohol එක පොඩ්ඩක් වෙලා යනකොට ඇඟේ මොන වෙලා යනවද? evaporate වෙලා. So it's a good vehicle, I mean a solvent. So, but then won't the alcohol go in? Sorry? Then won't the alcohol go inside our body? No, skin එකකින් යන්නේ. Skin එකකින් alcohol වලට යන්න බෑ. ඇඟට. Skin එකකින් යන්නේ ඔය oily දේවල් වලට dissolve වෙන දේවල්. Skin එක මේ keratin layer එක through යන්න බෑ alcohol වලට. හරි? හොඳ වෙලාවට එන්න උඩේ. ඒක වුණාට මාර්ගස් එක. හරිද? සූප් එක දැකලා ඉතින් ඉතලා හරි. perfume ගේවම මනුස්සයා සූප් එක. හරිද? එළින් blood එකට යන්නේ digestive system එකේ දෙමෙයිනේ. ඒ බොඩ එකේ digestive system එකට ගිහිල්ලා liver එක through ගිහිල්ලා යන්නේ. skin එකෙන් absorb කරන කෙලින්ම blood යන්නේ. ඒතර ABV level එක වැඩි වෙනවා. ABV කියන්නේ alcohol blood ABV back level එක වැඩි වෙනවා. blood alcohol content එක වැඩි වෙනවා. those are the terminology, scientific terminology. Right. So then it's a good solvent. So then that's why they are using perfumes, some medicines, or cough syrup called alcohol දානවා. cough syrup එක හදන්නේ. cough syrup එකේ තියෙනවා පොඩි alcohol content එකක්. හරි. ඒක නිසා අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ trends. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන trends ඇත්තටම දැන් මේ අපේ කාලේ ওই වයසේ තිබ්බ trends. හරිද? ඕගොල්ලන් අපේ කාටත් පස්සේ ටිකක් වැඩිපුර ආවා. ඕගොල්ලන්ගේ කාලේ තියෙන trends මීට වැඩි දරුණුයි. හරිද? අපේ කාලේ තිබ්බ කොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේ ෆාමසියෙන් අරගෙන අර cough syrup එක බොනවා. cough syrup. හරි. ඒ cough syrup එක බොන්නේ උන්ට කැස දිනවද නෙමෙයි. ඒකේ alcohol තියෙනවනේ. ඒක බොන්න. පෙත්තේ තියෙනවද? නෑ මොන පෙත්ත? නෑ නෑ ඒක නෑ. ඒක නෑ ඒ පෙත්ත තියෙන පෙත්ත බිව්වම ඒක දිය වෙනවා ඇඟ ඇතුලේ. දැන් අරකට ඕන කිමිකල් එක වතුරේ දිය කරන්න බැරි ඉඳ ඇල්කොහොල් වල දිය කරලා තියෙනවා. ඇල්කොහොල් water පොඩි කන්ටෙන්ට් එකක්. ඒක අරුන් මොකද කරන්නේ? අර ඇල්කොහොල් ෆීලිං එක හම්බ වෙන ඉඳ අරක බොනවා. අර ඩෝස් එකම බොනවා. That's very dangerous for what? liver එක දැන් ඇඩි දෙකයිනේ බොන්න කියන්නේ කොප්පල් මේ බොන්න කියන්නේ ඇයි දොස්තර කියන්නේ පුරා තමචගේ කැස් සමාන එක මේකේ බොනවා මේකම කියලා ඩොක්ටර් දෙන්න පුළුවන් එහෙම මෙඩිසින් වල කරන්නේ ඇඟ ඇතුලේ වැරෙනවා එතකොට අප කරලා liver එක සිරොසිස් වලට යනවා right එයාට දරා ගන්න පුළුවන් ගන්න තමයි ડોක්ටර් ගානට ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරලා දෙන්නේ right අරගොල්ලෝ කියලා නෑ බොනවා අර ඇල්කොහොල් ෆීලිං එක ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ එහෙම නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ ජෙනරේෂන් වල දැන් ආයි නෑ මාර බාණ්ඩ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න කියලා. එකක් නෙමෙයි ආයි නෑ අටකට වෙලා දිරලා මැරිලා යන්නේ. Obviously you might be now given the awareness of these days drugs which is being distributed by people, right? අවුෙන් දෙපා ළමයි හැම ජෙනරේෂන් එකේම මේ වගේ මෝඩල් එකක් ඉන්නවා. හැම ජෙනරේෂන් එකේම ඔය වගේ මෝඩල් එකක් ඉන්නවා. කොච්චර කරත් අහන්න නැති මෝඩල් එකක් ඉන්නවා. කොච්චර කිව්වත් නැතත් ඒක කරන්නේ නැති පොලේ තියෙන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අර පාවෙන ඡන්ද වගේ සෙට් එකකුත් ඉන්නවා. ඒ උන්ගේ සෙට් එක අර මෝඩල් එකේ ඉන්න මොකක් හරි හොඳ පර්සනැලිටි ෆිගර් එකක් බලලා ඒකට එයාව ෆලෝ කරන්න ගිහිල්ලා නාස්ති වෙනවා. it's a struggle in all
generations. එතකොට adult generation එක කරන්න තියෙන්නේ මොනවා හරි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ awareness එක වැඩි කරලා අර පැත්තට යන්නේ අඩු කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒකට against ඉන්නේ උන් younger generation එකට වෙන්නේ යක්කු වගේ. උන්නම් යක්කු මේ කොයිද අපේ තාත්තා බොන උන් අපිට බොන්න එපා කියන ඌවුද මේ කොහොම තමයි හිතන්නේ. right? ඒ මොකද ඉතින් ඒ ටීචර්ස් දන්නවනේ මෙතන මේක තමයි අනාගතය කියන්නේ. ඒකින්ද ඒක ස්ට්‍රික්ට්නස් එක හැමදාම ඇඩල්ට් ජෙනරේෂන් එක තියාගන්න ඕනේ. ඒ ස්ට්‍රික්ට්නස් එක තියාගත්තේ නැත්නම් දන්නව මුන් දවසක බොනවා කියලා. ඒක අපි දන්නවා. දන්නේ නැතුව නෙමෙයි. ඒ ස්ට්‍රික්ට්නස් එක තිබ්බේ නැත්නම් අර පාලන සෙට් එකකින් නම් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් නාප්ප පැත්තට යනවා. පස්සේ ඊට පස්සේ සාප කරනවා මුන් අපි හැදුවේ නැහැ අර ටයිම් එකයි කියලා. නිසා ටීචර්ස්ලා වුණාම ඒක තමයි අපේ ඔකියුපේෂනල් හැසට් එක. කොච්චර හොඳ කරත් Taman වැඩක් නැහැ. මොකෙක් හරි එකක කරෙක්ට් කරන්න ගියොත් ඌ කරෙක්ට් වෙන්නේ නැත්තම් ඌ අපි විනාශ කරනවා. ඒ හැටි ඒක. හරිද? ඒක දැනගෙන තමයි මේක කරන්නේ. Right. Okay. So this solvent perfect. So does it then alcohol undergo combustion, right? Especially ethanol, right? It produces a lot of energy when burned. Energy when burned. Not only that, අපි alcohol ගේ combustion reaction එක ලියලා බලමු. C2H5OH මේ ethanol, right? Okay යමේ. point එක තියාගන්න යවන්න එපා නින්දට. It gives you 6 water. 3 water. අයි මෙතන 6 hydrogen atoms තියෙනවා. මෙච්චර කොච්චර oxygen ඕනද ඔයගොල්ලන්ට? මෙතනට ඕනේ 4. මෙතනට කීයක් ඕනද? 3. එහෙනම් මේ පැත්තේ 7 ඕනේ. You already have 1. Therefore you need only 3. Right? So this is the complete combustion of ethanol. Now you just try to burn ethane. ethane වගේ කෙනෙක් burn කරන්න ගියොත් මේ වගේමයි reaction එකෙන් 2 carbon dioxide, 4 oxygen needed, 3 hydrogen. Here you need 7/2 oxygen. Oxygen පොඩ වැඩිපුර ඕනේ ethane. ethanol oxygen පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න ඕනේ. So they tell me which one will burn more complete combustion. Ethanol or ethane? Which demands less oxygen for full combustion? Ethanol. එයාට එකක් අඩු වෙන්නේ ඕනේ. ඒතර එයා වලින් ගන්න oxygen demand එක අඩුයි. අපිට ලේසි දෙන්න පුළුවන්. Therefore, not only it produces a lot of energy, it tends to undergo what? Tends to undergo complete combustion. So then complete combustion. Therefore, it is a good solvent. Sorry, good fuel. It's a better fuel than the normal fuel. Right? So මේ reason එක මම explanation කරුවා ගොඩක් රටවල් වල දැන් use කරනවා මොනවාද? gasohol and bioethanol. petrol cars වලට දාලා දුවනවා. petrol cars දුවන්න පුළුවන් ethanol දාලා. body modification එක කරලා. petrol ගහනවා වෙනුවට modification එක engine වල body modification පොඩි එකක් කරන්න තියෙනවා. ඒක කරාට පස්සේ alcohol දාලා දුවන්න පුළුවන්. වතුරක් දාන්න ඕනද? වතුරේ මේ burn කරන්න පුළුවන් එකක්. ඔයා ඔය කියන වෙන කතාවක්. ඔය කියන hydrogen fuel cell එකට යන්නේ. petrol and ethanol mix එක. එතකොටත් පුළුවන්. ඒක ලොකු modification එකක් ඕනේ. ගොඩක් රටවල් වල දැන් තියෙනවා. ලංකාවට ගේන්න බෑ. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන education level literacy වැඩි වුණාට attitude එකයි මේකයි වැරදි. ඊළඟට gasohol බොන්න ගනි. ඔව් ඊට පස්සේ ටීවී කට්ටිය තාම 500 ඊවිල් නෙවෙයි ඉතින් ඔය ලොකු කාලු අයියලත් ඔහොම තමයි යම් දෙන්නේ. හරි ඔව්. එයා දාගෙන තියෙනවා 900ක් කාර් එකට ගහන්න ගියයි 100ක් දාපුවම වීදුරුවට ගියයි. ඒක ඒ තත්ත්වෙට අපි යයි. හරි එහෙම තත්ත්වෙට ඒක තමයි කියන්නේ ලංකාව වෙනස් වෙන්න ඕනේ.
attitude එකකින් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හරි. මේ එහෙම වුණාට ඔයාලා නිකන් හිතන්නකෝ මේ ethanol හදන්න පුළුවන්. sugar cane වවලා sugar cane ferment කරලා ethanol හදන්න පුළුවන්. අනිත් එක අද අපි ඉගෙන ගන්නවා methods දෙකම. එතකොට මම explain කරන්න. ඒක ලියාගන්න ගන්න. සයිදී normal bone ethanol එකක් පොඩි modification එකක් කරන්න ඕනේ. නෑ ethanol පොඩයි. pure එකට ගන්න ethanol pure ethanol. ඕක බොන්න බෑ. ඒක බිව මැරෙනවා. හරිද? බොන්නේ alcoholized content එකක් තියෙනවා. ඒ content ඒ 5% තමයි beer වලදී. by volume. අර අනිත් එක vodka ඒ සයිඩ් එකට යනකොට 30 40% එනවා. ඊට වැඩිය බොන්න බෑ. ඊට වැඩිය බිව්වම liver එක malfunction වෙනවා. Immediately even at a small content. So in our city, there's a factory, sir. They, in their side, there's a factory which makes alcohol. They like come as a we normally. ඒක තමයි. ඒගොල්ලෝ ferment කරලා හදන්නේ. fermentation වලින් හදලා අපි කතා කරා. Yeah. නෑ මේක නෙමෙයි alcohol නෙමෙයි. alcohol පාවිච්චි කරන්න බෑ එතන ගන්න. මේ අනිත් එක තව එකක් කියන්න ඕනේ. then I told you I explained you the alcohol 360 explanation. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් IOS හොම කිව්වට වෙන රටවල් වල මිනිස්සු කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක බීලා හොඳට enjoy කරලා ඉන්නවනේ කියලා. ඒකත් අහගන්න පොඩ්ඩක්. ඒක රීසන් එක මම කියන්නම්. alcohol එක අපේ metabolize වුණොත් oxidative path එකේ අපේ ඇඟට තියෙන harmfulness එක අඩු වෙනවා. ඒතර ඔය alcohol consume වැඩිපුර consume කරන රටවල් ඒවා මාර cold countries. ඒවා cold countries. ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ගේ body heat එක body එකේ heat එක generate වෙන තරමට ඒගොල්ලන්ට comfortable. So alcohol produces heat because it's metabolized. ඒගොල්ලෝ ඉතින් ඒගොල්ලෝ genetically ඒගොල්ලන්ගේ alcohol හොඳට metabolize වෙනවා. මොන විතරම මේවා හැදෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබ දැකලා ඇති ඔය සමහර රටවල කෑමට පස්සේ බොන්න ලොකු beer jug එකක beer දාගෙන family එකක් බොනවා. That's all right because their climate is there. We are near the tropical. We are a tropical country and near the sun. මේ දවල් 12ට දානවා alcohol. So dear, I love it. Okay. But they have an effect, but low effect. Low effect. ඒ මොකද අර energy consumption pathway එකේ යනෝනේ. metabolism pathway. And the other biggest thing is the strategies used by those companies, like strategies, marketing strategies, status strategies. ඒවා දාලා ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ මයින්ඩ් හදලා දී. ඒක නේද ගෙදර යනකොට අර ඩිස්ප්ලේ වල තියෙන්නේ මොනවද? මාර එක්ස්පෙන්සිව් මේ ප්‍රොස් දාලා තියෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට වෙන්න මේ අපි මෙහෙම වෙන්න මේ වගේ මේ පාවිච්චි කරන්නේ. කියලා එක්ස්පෙන්සිව් බොටල්ස් දාලා තියෙන්නේ. ඒවල percentage එක වැඩි. අවුරුදු ගාණක් ඉතින් ferment වෙන්න තියලා ඉතින් එක එක ටේස්ට් හදලා එහෙම තියෙන්නේ. මට නම් ඉතින් ඒව දැක්කම hina යනවා. රීසන් එක අපේ මේ යුනිවර්සිටි එකේ lab assistantලා මේ lab assistantලාට තියෙනවා 99% pure ethanol බූලි වල දාලා දීලා. ඒ මොකද අපේ යුනිවර්සිටි එකේ practicals වලට ඒගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ bio practicals වලට එහෙම. නේ? ඉතින් ඒ මිනිස්සු තමයි most prestigious ඒගොල්ලෝ 99% ethanol තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ගා. හරි. ඒගොල්ලෝ foreign කැමති ගානට dilute කරලා හිමින් සීතේ බොනවා. right? අර 40% බෝතලේ පෙන්නගෙන ඉන්නවා. so the strategies. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ බලන රණ්ඩු කරන්න යන්න එපා. මම ටීවී එක කියන්න ඕනෙත් නෑ. new design. හරි.
Right, so let's see how ethanol is made. Now, ethanol is very important. One is ethanol in drink, second and third are the most important. So how you make? You can make ethanol in two different ways. One, you can make it starting with ethene. Starting with ethene, we learned that under reaction of ethene. දැන් අපි චුට්ටක් අර extra දේවල් කතා කරන එක නතර කරලා මේක fully කරලා ඉවත් කරමු. So ethene can be subjected for hydration. ඒක කියන්නේ hydration. We learned under ethene, didn't we? අපිට ethanol හදන්න පුළුවන්. Propene or propanol, butene or butanol, right? And here this doesn't happen easily. This should be steam. මේ water කියලා අපි දාන්නේ මොනවාද? Steam. And we need some special conditions. I didn't emphasize on conditions in the alkene reactions, but I have to in this because they want you to remember this, right? The catalyst for this is phosphoric acid. What's the catalyst for this? Phosphoric acid. And 300 degrees Celsius approximately and 60 atm pressure. Right? So when you react ethene with steam, you end up with ethanol. Right. The next one is fermentation of sugars. මේක ඔයගොල්ලෝ biology වල ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Right? When bacteria or other microorganisms, when they do anaerobic respiration, they utilize glucose to produce energy, right? But not reacting with oxygen. Oxygen and anaerobic conditions. Okay, that's it. පටලවා ඊට පස්සේ fermentation ethene fermentation කරලා glucose hydrate කරයි හරිද? Right, so this will turn into alcohol as well as carbon dioxide. For balancing මේ products දෙකම 2 වලින් වැඩි කරාම හරි. So this is done by yeast. Right? There is an enzyme called zymase, and in around 30 degrees Celsius would be the best optimum temperature you can produce. Right? So then fermentation produce ethanol. Hold on. මේ හදන්න බෑ ලයිසන්ස් එක නැතුව. ඒතර මේ අපේ ගොඩක් වෙලාවට distilleries වල මේ විදිහට තමයි හදන්නේ. All any, right? Listen, any starchy, sugary material can be converted to what? Ethanol. Yeast දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. දවස් ගානක් යනකොට ethanol වෙනවා. හැබැයි කඳ ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි සිද්ධ එතකොට සර් රා ඒවට ඒක රා කියන්නේ ethanol තමයි. හරිද? රා හදන්නේ they go to the coconut tree, they cut the coconut flower. Coconut flower එක කැපුවම flower එකෙන් coconut phloem juice එක එළියට එනවා. phloem juice එකේ තියෙන sucrose. ඒක මේ pot එකක් දාලා collect කරනවා. ඒකට කියන්නේ තෙලිච්ච. සිංහලෙන් කියන්නේ තෙලිච්ච කියලා. ඒ phloem juice තෙලිච්ච කියලා කියන්නේ. ඒකට දානවා yeast. කියලා එහෙම ගහේ තියනවා. ගහේ තිබ්බා මේක හිමින් හිමින් මොනවා වෙනවද? ethanol වෙනවා. But it's a mixture of තාම glucose උත් තියෙනවා, sucrose උත් තියෙනවා, ethanol උත් තියෙනවා. එහෙම මේ තව chemicals ටිකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි රා කියන්නේ. ඒ රා තව ටිකක් තිබ්බම විනාකිරි වෙනවා. vinegar වෙනවා. Right? Because ethanol will be further converted to ethanoic acid by another bacteria. Okay, then පටලවා ගන්න එපා. මේ fermentation of sugar you can produce, right? මේ methods එක පොඩ්ඩක් අහගන්න. මේ methods දෙක චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. The ethanol production is important for a country. There is no doubt. Because it's such a useful chemical, right? Fuel and solvent.
මේක හදන්න ඕනේ රටක හදන්න ඕනේ හැදුවේ නැත්නම් ඒ රටේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක හොඳ නෑ ඒක. So you need to understand these two methods. This is a batch process. This is a batch process. This is a continuous process. Continuous process. What is a batch process and continuous process? Batch process means that we make කරන විදිහ බලමු. Fermentation කරන විදිහ. ඔයා ලොකු pot එකක් හොයාගන්න. ඔය pot එකට දාන මොනවාද? ඕන sugary material එකක්, ඕන starch material. Okay? දැන් මේ අර මම කිව්වේ illegal alcohol කරන අය එකයි කරන්නේ. තියෙන කසිප්පු හදන අය. ලෝකේ තියෙන මොන හරි අඩු වාගේ papers වලින් පුළුවන් හදන්න. මේ papers වලින් පුළුවන් හදන්න. I think ඒක තියෙන්නේ මේව cellulose නේ. Cellulose breakdown වෙලා glucose එනවා, glucose breakdown වෙලා මොන හැදෙනවද? alcohol හැදෙනවා. ඉතින් මොනවාරි දානවා. දාලා ඒක ferment වෙන්න දෙනවා. දැන් පළතුරු නේ දාන්නේ. ගොඩක් කරන් පළතුරු එළවලු ඒවා ferment වෙනකොට එනවනේ එක එක essence. ඒ essence ඇවිල්ලා එක එක සත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ හැලියට වැටෙනවා. වැටලා ඌත් මැරෙනවා. හරි ඌත් digest වෙනවා ඔක්කාස්සේ. හරිද? අර තේරෙනවද? කියන්නේ කටුස්සෝ නම්බරස් දානවා නෙමෙයි. ඒ යාර බෝඩ මිනිස්සු දන්නේ නැති හින්දා අර කලින් එකා කරනකොට උම්ම දාලා තිබ්බා කියලා හිතාගෙන ඒ අනිත් අලුතෙන් කරන බෝඩ කරුස්සයා ගිහලා අල්ලන් ඇවිල්ලා දානවා. දැන් යාර සුවඳට සත්වයට වැටෙනවා. සමහරු මේ පටුකම්බි දානවා එක එක රියැක්ෂන්ස් වෙන්න ඒ මාර ටොක්සික් එක. හරි anyhow මේක ferment එකක්. ferment වෙලා ඔන්න දැන් අපි yeast දානවනේ. yeast micro. යා බලනවා මාර ගොඩක් කැම තියෙනවා. polymerate වෙවි yeast ගොඩක් හැදෙනවා. ඒතකොට තමයි ඒක ferment වෙන්නේ. right? කර දැන් හදනවා ethanol. What will happen? Listen. So in the solution yeast get overpopulated and produce a lot of alcohol. The alcohol is toxic for yeast. 14% විතර එනකොට ඔක්කොම yeast ටික මැරෙනවා. හරිද? ඒගොල්ලෝම පාටි දාලා ඒගොල්ලෝ මැරෙනවා. Okay. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔව්. දැන් මොකද වෙන්නේ? Does the production happen? නෑ. දැන් ඔයා දාපු ඒවල හැදෙන්න පුළුවන් maximum alcohol හැදිලා තියෙනවා. Then ඕක තව වෙන්නේ නැහැ. So you have to stop it. Filtering, distilling and get your alcohol. So ගොඩාක් wastage එකක් ඉතුරුයි. ඒ yeast ඔක්කොම convert කරන්න බැරිවනේ උන් ටික බැරිවනේ. alcohol වැඩි. ඒක ඔක්කොම ආපු සුද්ධ කරලා අලුතෙන් pot එක හදලා අලුතෙන් ආපු raw materials දාන්න ඕනේ. So you call it what process? Batch process. Batch wise තමයි alcohol හැදෙන්නේ. batch එක ඉවර කරනවා ඒකේ alcohol level still කරලා ගන්නවා. Batch process. මේක එහෙම නෙවෙයි. This is not a biological process. හැදුවා reactor එක හොඳට pressure එක තියාගන්න පුළුවන් විදියට. දැන් මම මේ reactants catalyst එකක් දාලා මේ පැත්තේ products ගන්නවා. You can do that, keep on adding reactants, get the reaction happen and get the products out simultaneously. Right? Much cleaner. එක product එකයි තියෙන්නේ. හොඳට අහගන්න මේක mind එකට ගන්න ඊට පස්සේ table එක පුරවන්න තියෙනවා. Right? It's much cleaner. Right? And you can produce a lot, not in batches. But this is a batch process. අනිත් එක දැන් ඔයා mind එකට ගන්න ඔයාලා ලොකු එකට කියන්නේ board හැලිය කියලා. Right? ඒකේ ඔක්කොම මල ජරාව ටික තියෙනවා. So then you have to do lot of separation. මේක ගොඩක් separation කරන්න. Right? Separate කරන්න වැඩි. ඒතර separation procedure එකට යන්නේ cost එක ටිකක් වැඩි. And the amount of ethanol you get low yield. Here you have high yield of ethanol. Right? හැබැයි මේකේ පොඩි issue එකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙයාගේ catalyst එක ටිකක් toxic hazardous. Plus you need ethene. Ethene is coming from petroleum. So you are depending on non-renewable resource. මේක glucose renewable resource. or ඕන තරම් sugarcane grow කර මේක හදන්න පුළුවන්. So do you understand the advantages and disadvantages of the two processes? ලංකාවට ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? මේක දෙකම කොහොමද දෙක වෙන්නේ? Very good. That's good thinking.
right? අපි ගාව petroleum නැති වුණාට අපි කොහොම petroleum ගෙන්නනවා? For fuel. We do refinery. එතකොට එතීන් හැදෙනවා cracking වලදී. රිෆයිනරි කරන්නේ කරන්න නැති එකයි ප්‍රශ්නේ. හරිද? එහෙම කරලා අපිට එතන උණුත් හදන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒක මේ දැනුම නැති නිසා තමයි ළමයි ඔය ඉන්න ජෙනරේෂන් එකේ මේ රට හදන්න බෑ. ඔය ඉන්න ඔය වයසක ජෙනරේෂන් එකේ මේ රට හදන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙච්ච විදියක් තියෙනවනේ ජීවිතේ ගෙවන්න. ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ ගෙවන්නේ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. මේකෙන් මේවා මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ලක්ෂරි ලයිෆ් එක ගන්න බෑ මේක. ඒකයි ඕගොල්ලන්ව මේ එඩියුකේට් කරන්නේ. right? මේකේ පුළුවන්. මේකත් හොඳයි. ඇයි ලංකාවට ගොඩක් expensive methods හරියන්නේ නැහැ. Our here we can grow and get starch and glucose stuff and then do this and you need only yeast. Yeast කියන්නේ microbe එකනේ. ඕනතරම් available තියෙනවා. Right? So what you have to do now, you have to write that down as well as you need to fill this table only 10 minutes. Hurry up. Within 10 minutes you have to finish it. Yeah. Making of soy. Fermenting. So what is the fermentation of soy? Making of soy sauce? It's also fermentation. ඒකත් fermentation ඒ වුණාට මේක නෙමෙයි හැදෙන්නේ. ඒකේ වෙනම මේ compound එකක් තියෙන එක hydrolyze වෙන්නේ. Right? Almost 100% pure ethanol. Hey, මේ දෙන්නම gases. මෙයා steam එකක් මෙයා තමයි මේක liquid එකක්. තිබ්බොත් තියෙන්නේ water තමයි තියෙන්නේ. water මෙයාට කලින් condense වෙනවනේ. Phosphoric acid. Phosphoric acid has high boiling point. ඒකින්ද ඔයාලට මේ මේගොල්ලන්ව distill කරලා ගන්න පුළුවන් phosphoric acid එක content එකේ තියෙන්නේ. වැඩි. අනිත් එක මේ අපි O-level ඉගෙන ගන්න මේ A-level එකේ කියනවා we are using immobilized phosphoric acid කියලා අපි use කරනවා. ඒක අපි phosphoric acid එක solid substance එකකට absorb කරවලා කරන reaction. I strongly recommend you to go through the textbook note. හැබැයි textbook note එකේ temperature එක පොඩි problem එකක් තියෙනවා මේ hydration එකේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ 570 කියලා. එනවා syllabus එකේ emphasize කරලා තියෙන එක 300 කියලා මතක තියාගන්න. 300 තමයි හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ නෙමෙයි ඒක තමයි හරි. නෑ 570 වලත් කරනවා සමහරලා. මේ සමහර organic reactions කරන්න පුළුවන් මේ method එකට විතරක් නෙමෙයි ඕන තරම් තව methods තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම දාන්න බෑනේ ළමයි student textbook එකකට. They put certain amount only. අග්ගා ලියන්න පාට advantages disadvantages අපි බලමු ඔයගොල්ලෝගේ mind එකට ගියාද කියලා process එක. First of all, this is a batch process, this is a continuous process. බලන්න ඉතින් තුන ගානේවත් ලියන්න. Continuous process means you will never stop the reactor to get the products. ඒක ඉතුරු වෙන reactors අපි නතර කරලා ඉතුරු වෙන reactors වලින් දිගටම ගණන් යන්න පුළුවන්. Continuous process. අරක එහෙම නැහැ. මුළු system එකම නතර කරලා product එක අරගෙන තියෙන ඒවා අයින් කරලා අලුතෙන් fill කරලා තමයි අලුත් batch එකක් කරන්න ඕනේ. Batch processes are always slow. That's
ඒකෙන් පොඩි ටෙස්ට් එකක් හදන්න මේ ටේබල් එකේ ලියන්න දැන් අහන් ඉන්දියාවේ ලියන්න මොකක් හරි එකක් මතකෙ හිටින්න ඕනේ. ඒක මතකෙ හිටින්නේ නැහැ කියන අර ඉන්ෆෝමේෂන් එක ප්‍රොසෙස් කරන ගමන් අහන් ඉඳලා නැහැ. You know? How many advertisements? 2 for each case. So each box you wrote 2. බලන්න 3 ලියන්න පුළුවන්ද බලන්න. Good. මේ පොඩ්ඩක් detail ලියන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියලා දැන් ඔයත් ලියලා තිබ්බා සමහර point දැන් වාක්‍ය දෙනවා cleaner. What do you mean by cleaner? I know you are correct. Hydration is cleaner. But what do you mean by cleaner? Cleaner products. You mean alcohol produces cleaner? Okay. එතකොට අපි මොකද්ද clean කියන්නේ? කියන්නේ alcohol එක less contaminated. Product is less contaminated. Right? Then you need to do only less separation. Right? අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩක් explain කරලා දෙන්න. Continuous process means since it's continuous process, you can produce more ethanol for a long period of time. එහෙම ලියන්න. Okay? No, not all. Okay. මම එක point සමහර points වගේ කිව්වේ නෑ. මේ something against hydration but good by of fermentation. පුළුවන්ද? Against hydration and good for fermentation. Can you tell me another point? Hydration of eating. You're close. Huh? Sorry? Against hydration. Mama explain karena, huh? Why do you say expensive? Under high temperature, high pressure. Expensive and the energy cost is high. Make a 35 degrees Celsius, 30 degrees Celsius. 35 kiwat kamanne, right? So it's very cheap. And material, raw material is also very cheap. Basically, waste වලින් හදන්න පුළුවන් ethanol. නේද? Food waste වලින් ethanol හදන්න පුළුවන්. So we have like they ask this in the exam. So make sure you give it specific point. Huh? Just don't say cleaner. Just don't say cheaper. How it is cheaper. එහෙම කියන්න ඕනේ. මොකද like fermentation is cheaper in the raw material and the conditions. හැබැයි යාගේ separation වලට එනකොට ඒක cheaper නෑ. You have to do a lot of fractional distillation, a lot of filtering. ඒකට cost එකක් යන්න පුළුවන්. Right? අන්න ඒ වගේ conditions the cheaper ඒවා කියන්න ඕනේ. මේ අකුරු කියවන්න බෑනේ.
or the answer එකක් ලියනකොට less energy consumed. Why? Since the almost room temperature is used. More energy is consumed, more energy cost because high temperature and high pressure use. The answer එකක් ලියනකොට ඒ වගේ ලියන්න. No. Yield එක නතර වෙනවනේ is මැරෙන හින්දා. අර yield එක අඩුයි. දැන් ඒ stoichiometrically of course yes. නමුත් percentage yield wise is low. ඔයා 100 glucose දැම්මට 14 moles ethanol හැදෙනකොට වැඩි ඉවරයි. ඇයි අර මැරිලා yeast ටික. Can't we increase the temperature of fermentation of sugars? එතකොට yeast මැරෙනවා. So when we decrease the temperature, එතකොට yeast කම්මැලි වෙනවා. That's why for enzyme activity you need what? Optimum temperatures. So 30 to 40 is good. ඉතින් අපිට පොඩ බැලන්ස්. පොඩ මොනවාද? ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් reactants දාලා yeast එක දාලා ඒගොල්ලව ඒක after they produce ethanol ටික අයින් කරලා ආයෙ ටිකක් වෙලා තියෙනවා. බැහැරි ඉතින් ethanol ටික අයින් කරන අරුම් මැරිලානේ. ඒගොල්ලන්ගේ maximum produce කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ ටිකයි. දැන් 40 කොහොමද අයින් කරන්නේ? කරමින් මොකද අයින් කරන විදිය? ඉස්සෙල්ලා ෆිල්ටර් කරනවා ඊට පස්සේ නෑ ඉස්සෙල්ලා ෆිල්ටර් කරනවා solid debris and ඊට පස්සේ distill කරනවා. distill කරන්නේ කීයද heat කරන්න ඕනේ? 100 ඩොලර්. එතකොට yeast මොකද වෙන්නේ? මැරෙනවා. Good thinking. නරක නෑ. ඒක තමයි හිතන්න ඕනේ. We have to think about like how to optimize the waste. Can even say the hydration of 1500, we burn C2H4, so in solid in hydration of 15, we burn C2H4. Do we burn? ඒ මොකක්ද වෙන්නේ? C2H4 ethanol කරනවා. burn කරන්න වෙන ක්‍රියාවක්. හරි මම කිව්වේ ඒවා හතරක් නේ කිව්වේ නේ. ඔව්. read කරන්න බලන්න answers. running ID of clean and process. දැන් hygienic issue එකක් නෑ දෙකේම. ඒ cleanness නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. product එකේ තියෙන contaminations. ඒක hygienic ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇයි ඒ? alcohol එක separate කරනවානේ finally fractional distill කරනවා. ඒතර අරගේ separation කරන්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ bio waste තියෙනවා. වෙන compounds ඇදලා තියෙන්න පුළුවන්. yeast අයින් කරන්න එපේ. Yeah. So then high yield obtained acid is a continuous process. Hydration. More expensive due to high temp and ATM. Then less separation. Disadvantage. Yeah, more ඉතින් ඒක advantage එකක් අස්සේ කොහොමද more expensive කියන්නේ? Exactly. ඒක යන්නෝනේ disadvantage එකට. Current acid may be as others. Made from non-renewable resource. එතන made from Non-renewable. correct. Not renewable resource. At disadvantage, right? Okay. Fermentation uses made from renewable resource can be made from organic waste. Good. Then disadvantage is this. I are again cheaper. Use of yeast is cheaper. You need less temperature, so then cheaper production. Manufacturing power is cheaper. So manufacturing is less complicated, but separation is little more. I mean, producing is less complicated. Easy, right? Simple. Just to treat that. That's is polyperator. The other one is for dye. Yeah, another polyperator. Now is there. So yeast කියන්නේ කරලා yeast හදන්න දන්නේ. Oh, yeast එකද? ඒ yeast එක ඉන්නේ මේ මයික්‍රෝ කෙනෙක් ඉන්නේ. පදයාගේ නම yeast. ටක් ගාලා polyferment වෙනවා. ඕන conditions දුන්න ගමන් ටක් ගාලා polyferment. හරි. Okay. So then the last part of alcohol, let me like finish it at a stretch, right? We had a lot of reactions of
alcohols in the previous syllabus, right? Thanks to the new syllabus, we have to learn only two of them. Then the Rusty Vedana. So the first one is combustion of alcohols. Let's say methanol, that is CH3OH, right, is well known racing car fuel. Racing cars යන්නේ මේකෙන් ළමයි. Cold? ඔව් methanol දාලා දුවන්නේ. Methanol වල burn මේ racing cars කියන්නේ අර ඔව් ඒ කියන්නේ මේ methanol. So the methanol magnet ඒ methanol නෑනේ driver methanol driver engine එකේ නහය ගහගෙන can you turn on? methanol ethanol දාන පොඩි කාලේ යන මේ අර වතුර බෝට්ටු වගේ මේ පස්සට වතුර යනකොට වාහනේ ඉස්සරහට යන්නේ methanol එක burn කරලා දාන්නේ. Product sample. එන carbon dioxide එන්නේ. Is there a modification to the engines when they use methanol? Yes, obviously. Right? Anyway, very interesting the way you guys are thinking. But since it produces more energy, probably low capacity of fuel is used. Yes, sir. Lower than the normal. Yeah, no. I never said ethanol produce more energy than ethane. I didn't say that. I said ethanol also produces a lot of energy. I never compared the amount of energy produced. Did I? No, I So didn't. what's the methanol? No, the alkanes produce more energy. මොකද එයාව ඔක්සිඩයිස් කරන්න ඕනේ නේ. මුලින් ඉඳන් අරයා බාගෙට ඔක්සිඩයිස් වෙලා ඉන්නේ ඔය එකක් අරගෙන. Right? I mean, but what is the advantage is normally alkanes have lower density, alcohols have high density. So then body volume එක ලොකු moles ගන්න තියෙනවා liquid එකක් ඉතින්. මේ වගේ දේවල් දෙන්න මේ level එකේ ඕනේ, but since you're asking, so combustion, so it produces energy, right? Ethanol, we write C2H5. Make ethanol, there is nothing much to write. However, we have to emphasize that this is a method. The මයිකයි cleaner word එක පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න. Right? Ethanol and methanol are cleaner fuel. The cleaner fuel can hygiene නෙමෙයි. fuel එක hygiene නෙමෙයි. අපි කන්නේ කොන්නේ fuel එක. අනිත් එක ඒකෙන් එකපත් හොදන්නේ නැහැ. එහෙම අය ඉන්නවා. හරිද? මේ බොන්න ගියාම මොනවා නෙමෙයි නාදයි ඉන්නවා ඒක නේද? But however, you know one thing that you know very well. Alcohols are anyway hygienic. Why? ඒකනේ. අත් දෙක මේ sanitize කරන්න alcohol දාලා තියෙන්නේ. virus උනත් destroy කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි? Okay. ඒකට reason එකත් ඒක toxic. හරි? මේ හරි අහන්න ආපහු. But now the word cleaner in terms of fuel is different. That's an environmental aspect. fuel තියෙනවා නම් black smoke එක දෙනවනම් white smoke දෙනවනම් that means soot එනවා එළියට carbon monoxide එනවා it pollutes the environment. carbon monoxide dioxide එක ඉතින් කොහොමද දෙන ඕන fuel එක hydrocarbon. මේක වෙන්නේ මොන combustion වැඩි කරනොත් complete combustion. complete combustion වෙනවා නම් අපි කියන normally there's a complete combustion වෙනවා නම් මොන වගේ fuel එකක්ද? Dirty fuel like heaven. What fuel there's right? It is a cleaner fuel. What is it? Cleaner fuel. Right? So methanol cleaner කියන අර clean එක නෙමෙයි. හරි? So ethanol, methanol, they are cleaner fuel because they do mainly complete combustion. Mainly complete combustion. Anith fuel complete combustion කරන්න අමාරුයි. Therefore cleaner fuel. Cleaner in the sense atmospheric aspect. Cleaner fuel. And also you can produce this from renewable resources.
right? So you can get this from renewable resources. How do you get, what do you mean by renewable resources? That you can grow sugarcane and ferment and take it. Since it's renewable resources, then you also call it what? It's a cleaner or environmentally beneficial, right? Therefore, also using biofuel like ethanol is good to reduce. We can fight against global warming, right? Reduces global warming. Reduces global warming. We have the global warming issue that can be reduced by using bioethanol. Bioethanol, not hydration ethanol, bioethanol. ඒ කියන්නේ ferment කරලා ගත්ත එකෙන් පුළුවන් global warming අඩු කරන්න. හරි. ලියා ගන්න. Is methanol a gas? No, it's a liquid. But it's made out of methane. මීතේන් නෙමෙයි දැන් OH එකක් තියෙනවා වෙනස් වෙනවා. ඇයි අපි ඉගෙන ගත්ත නේද? When there is a different functional group, it will have different what? Physical and chemical properties. හැදෙනවා හැබැයි අරගොල්ලන්ට වැඩිය අඩුයි. They don't produce carbon dioxide at all. ඔව්. Other alcohol, other than ethanol. Others, when you have lot of carbon atoms, again the complete combustion is kind of discouraged. The incomplete combustion is never bad, but still better than the alkanes. So mainly complete combustion, therefore cleaner fuel. Cleaner fuel in the sense atmospheric aspect. Okay. Methanol is methanol, CH2OH. මෙතන මොකක් හරි මගේ වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. ඔව් බැලන්සිං වැරදි නේ. මෙතන 2යි 4යි. So this is 3 over 2000 averages. මට දැනෙච්ච දේ ඔයගොල්ලන්ට දැනුන්නේ නැහැ. Also you can say ethanol can be produced by renewable resources. එතන ලියන්න renewable resources කියන්නේ මොකක්ද? Fermenting glucose. Renewable resource will be fermenting glucose. එතන cleaner means no harm for the environment, okay? And then reduces global warming. Do you have any comment or argument on the last statement? Do you have any Next statement. Statement again. last statement again? තියෙනවද any argument එකක්? So what is the last statement? Use amazing. This ඔයාලට හා? right. ඔයගොල්ලෝ argue කරන්න ඕනේ. So it says reduces. ඒක තමයි. produce it, very neat. ඇයි carbon dioxide ඒ දැන් දාන්නේ. So I can equal නිකන් නෙමෙයි. taking carbon dioxide. මත් එක අපි අර අතන environmental වලදීත් මම පොඩ්ඩක් explain කරා මම මෙතන ආපු මතක් කරන්න right now when you grow sugar cane in order to obtain sugar ethanol හදන්න අපි sugar cane වවනවනේ and it absorbs carbon dioxide to produce glucose. Yeah, environment එකෙන් carbon dioxide අරගෙන තමයි glucose හදන්නේ. Okay. And it gives us sugar. Right? ඒ sugar එක තමයි අපි මොනවා කරලා මේ fermentation කරලා ethanol ගන්න ඒ sugar එකෙන්. ඒකෙත් carbon dioxide අයින් වෙනවා. ඒ වුණාට මේ sugar ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම carbon කොහෙන් ගත්ත carbonද? atmosphere එකෙන් ගත්ත carbon. Therefore, burning
burning this, burning of this is also giving carbon dioxide. ඒත් මේ අපි එළියට දාලා තියෙන්නේ atmosphere එකෙන් ගත්ත carbon dioxide එක තමයි. So it doesn't give you the global warming. Petroleum අපි කරා. It was like million years storage of carbon. We take it out and burn. It wasn't there in the normal carbon cycle. So that increase the carbon dioxide level. There's a net increase in carbon dioxide. We have a net increase in that. That's what meant by carbon neutral fuel. Carbon neutral fuel. Ethanol is almost carbon. It's not 100% neutral, but almost neutral fuel. It's a reduced nearly cancel over here. Easy to argue. The six. Again, the reason they reduce the product. Ethanol හදන්න අපි වෙන fuel burn කරනවා. ඒ distill කරන්න, transport කරන්න. එතකොට මොනවා carbon dioxide වෙන පැත්තකින් release වෙනවා. Yeah. They're only forcing you to experience CO2. මේ දෙක අතර Yeah, it took CO2, then again it took CO2 when it's burning. නෑ ඕනේ. ඒක carbon fuels. Now basically we use the CO2 that is. The atmosphere, then we produce ethanol and we burn it. It's better than digging the crude oil and burn it. Yeah. So we know. Crude oil artificially හදනවට වැඩිය ලේසි කෙලින්ම fuel එකම හදන එක. Sir, more than reducing global warming, it's more than maintaining global warming because you use carbon dioxide, you give it. No, you reduce it. You know why? No. මම argument එක හොඳයි. ඔබ මේක fuel එකක් විතර පාවිච්චි කරනකොට වෙන petroleum fuel එකක් පාවිච්චි කරන එක නතර වෙනවා. වෙන petroleum fuel එකක් අපි පාවිච්චි කරන්න ඉතින් chance එක අඩු වෙනවා. So you can own it, the normal price. නෑ petrol vehicle එකකට Petrol, vehicles petrol පාවිච්චි කරන ඒවාට පුළුවන්. අපි carbon dioxide ප්‍රමාණය එළියට. නෑ වාක්‍යෙ මෙච්චර කල් දාපු ටික තියෙනවා කියන්නේ. No, sir. නෑ. What I meant is the atmospheric carbon dioxide taken in, the carbon dioxide we sent out in it, it's probably or just low or the same amount. It doesn't vary. No. The problem is naturally existing carbon dioxide only remaining global warming. The global warming came because of the enhanced greenhouse effect of anthropogenic emission of carbon dioxide due to burn of what? Petroleum. ඒක අඩු වෙනවා. ඒකද? හයි. ඔකයි. The benefit from money. ප්‍රොපජෙනික් මතක නැද්ද? ඒක අපි කතා කරන්නේ. එතකොට නිදිද ක්ලාස් එකේ? Sir, ඒකත් ඇඳගන්න ඉතින් මේකත් ඇඳගන්න මේ explanation එකක් ඇඳගන්න. ඒ global warming වලට contribute කරන්නේ නැත්තේ. Half net. මොකද? Half net. කැමති දැන්. sir, carbon dioxide release and then sir. ඔව්. ඒකට බටයක් සෙට් කරලා sugar cane පැවැත් දැන් දැන් sugar cane පැවැත් දැන් දැන් වාරේ දුවන නෑ එයාගේ point එක වැරදි නෑ එයා හිතන්නේ you call it sustainability. ඒ sustainable කරනවා කියලා ඒක අපි කරන්න යන දේ තියෙන වැඩේ වැඩි complicated වුණොත් විතර ඒ sustainability එක වැඩක් නෑ. carbon dioxide. ඒක කියන්නේ. But if so you're negative. ඒක නිකන් අර මේ හරකගේ පස්සේ පැත්තට පට්ටයක් එකතු කරනවා වගේ තමයි. මීතේන් ටික එකතු කරලා ගෑස් සිලින්ඩර්ස් වලට ගාලා අපි දෙමු කියලා කිව්වා වගේ කතාවක් තමයි. Sustainability හිතනකොට නම් පොඩ්ඩක් ඔන්සෙන්සනේ හිතන්න ඕනේ. The news student may be thinking, oh, you that what's a disgusting thing. No, we had a discussion because these cows and cattle, they release methane from either side.
මේ පස්සේ මේ කඩේ දෙකේම මීටර් රිලීස් කරනවා. Relation. හරියට. නෑ stop. It's, you can imagine taking care of a cow at home. Pateyak gala lipat Arakai interview. Okay, right. Cool. Okay. Alright. Oxidation. Now, this is, listen. Now, oxidation. This is also oxidation, isn't it? Combustion can be oxidation. But you can oxidize alcohol in a more controlled manner. Make a Amaru reaction. Right? We can oxidize this in a controlled manner. Not by burning. We flame burn and it doesn't go to carbon dioxide. Amaru reaction on the Amaru family. Combustion family. What I can do, I can make ethanol to react with some oxygen atoms, not oxygen gas. Oxygen gas the flame make burn ignite ignite with oxygen atoms. We call it oxidizing. Oxidize syllabus in the oxidizing agents. How the oxidizing agents? One fellow is there, acidified. Make acidified potassium dichromate. Potassium dichromate. Make a partner syllabus that make up use past papers in the mammalia. Acidified AM and no colors you can use either one. Right? Dichromate is. So then you need heating. Take a heat current. Heat current. Heat can. It's not burning. Heating. Reaction. Heat current. Then what will happen? Current may change. CH3. CH2OH. Make a C double OH. Carboxylic acid. Right? C double OH. Below way alcohol bill and alcohol so then H2O. So you need 2 oxygen atoms. Reaction is under the questions. So then that one under. Okay. One, two. All right. Ethanol turns into what? Ethanol turns into ethanoic acid. Propanol oxidized propanol oxidized propanoic acid. Butanol oxidized butanoic acid. So we just go with the flow, right? It's the noise something. Yeah. Yes. alcohol feeding your care surely grow. Alright. So, may mukadda alcohol leka? Propanol. May acid leka? The makeup may current name. This is chemical production of vinegar. මේකම කරන්න පුළුවන් අපිට බැක්ටීරියා එකක් යූස් කරලා මම ඒක දැන් කියලා දෙන්නයි මොකද ඒක කරපුවා ෆර්මන්ටේෂන් එකත් එක්ක පැටලෙනවා. ඒක අපි කාබොක්සිලික් ඇසිඩ්ස් වලින් කරනවා වෙනවා.
Oh, our compound families දෙකක් තියෙනවා. අනිත් එක carboxylic acid esters. So even there are some. Let's say it. So alcohol and not packages. Oh, The baskets. maybe focus here. Right? So then, but there is a problem with heating alcohol. What's the problem with heating alcohol? It is flammable. If you try to heat an alcohol, if you don't know, it will catch fire. Make a flame, make a heat කරොත් මේකත් burn වෙන්න ගන්නවා. ඒකින් තමයි කොහොමත් මේක heat කරන්න ඕනේ. අපි water bath එක ඕලෙලදී පොඩි පන්තිල ඉගෙන ගත්ත water bath එක. හැබැයි එතන පොඩි issue එකක් තියෙනවා. Even you heat, you want to convert your ethanol into ethanoic. When you put this into water bath and heat, your alcohol is volatile. මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ reactants ගොඩාක් evaporate කරලා lost වෙනවා. Right? It will get like lost because it's evaporate. So ඔයාගේ product එක percentage yield එක මොකද වෙන්නේ? Percentage yield එක අඩු වෙනවා. එහෙම industry එක කරනවනේ එහෙම ගොඩාක් අඩු වෙනවා. It's a big loss. Therefore, we use very special heating technique. You call it heat under reflux. What do you call it? Heat under reflux. මම මේ diagram එක දැක්කම සමහරවිට හිතන්න ඇති මේ බිලුක් හයි කරපු condenser එකක් කියලා. ඊළඟට ඇයි ඒ condenser එක මේ පැත්තට හයි කරන්න අපි normal. Condenser එක distillation වලදී අපි හයි කරන්නේ කොහොමද? Horizontally. මේක ගහලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට හිතෙනවා මේක බිලුක් වගේ එකෙක් තමයි ඉනා වෙවි ගහන්නේ. Right? නෑ මේක මේ purposefully එක කරලා තියෙන්නේ. We call it heat under reflux. ඇයි දන්නවද? මෙතන ඉන්නවා ethanol. Right? Now you need to heat it well. So you put your acidified, let's say acidified potassium permanganate. Then make oxidize කරලා වට ethanoic හදන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න alcohol එක vaporize වෙලා යනවා උඩට. අපි condenser එක ගහනවා කෙලින් අර. යවුවා මොකද වෙන්නේ? අර vaporize වෙලා ගිය alcohol එක එයාට යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. condense එකෙන් එයාම මොනවා කරනවද? cool කරනවා. cool කරලා condense කරනවා. Then it falls back. ඔකට තමයි කියන්නේ reflux වෙනවා. It tries to go out again, cooled, condensed, fall back. So ethanol is not lost. And that reacts with your acidified KMNO4 well and produce the carboxylic acid. So we call this process condenser heat under reflux. Heat under reflux. That's the standard laboratory method of heating an organic reaction. Heat under reflux. Okay. හරි ඒක ටක්කා ලියා ගන්න ඔක්සිඩේෂන් මම මේ පොඩි පොයින්ට් එකක් රීඩ් කරන්න නම් ඒක ලියා ගන්න. Some alcohols can be oxidized to. Some alcohols can be oxidized to. Some alcohols can be oxidized to the respective carboxylic acid. The respective carboxylic acid by heating it with strong oxidizing agents. Strong oxidizing agents. Strong oxidizing agents. Such as acidified KMNO4 or acidified K2Cr2O7.
The mixture should be heated carefully. The mixture should be heated carefully due to several reasons. So let's write down the points as the reason as well. Right, first, use of water bath, use of water bath or electrical heater. So water bath or electrical heater. Put a dash and write the reason. Alcohol is flammable. Alcohol is flammable. Second, use heat under reflux method. Use heat under reflux method. Heat under reflux method. Why? Why kau bisa heat under reflux sekarang? Ethanol is the plus. Baru dari kawan. Ya, dari itu. Heat under reflux. Ya, no. Dari itu තමයි නමාලා යහනි ප්‍රශ්න. ඒ heat under reflux. මේ ලෝකෙ නෙමෙයි. Yes, there's. Because if the ethanol is evaporated, then it comes back down, right? Very good. Right, ethanol is volatile. Therefore, we may lose ethanol when you heat it open. You can say ethanol is volatile. Ethanol is volatile. So fixing the condenser vertically. So fixing condenser vertically. Makes ethanol vapor. Makes ethanol vapor to condense and fall back to the round bottom flask. All vapor to condense and fall back to the round bottom flask. Okay, බලන්න water in water out එක කොහොමද තියෙන්නේ condenser එකේ from bottom to top. හැමතිස්සෙම condenser එකේ water දාන්න ඕනේ from bottom lower part has to go. උඩින් දැම්මොත් වතුර රැඳෙන්නේ වතුර මේක බූස් ගාලා යනවා එළියට. ජැකට් එක ඇතුලේ වතුර එකතු වෙන්නේ නැහැ. පල්ලෙහෙන් දැම්මම වතුර ටික උඩට යන්න ඕනේ ටික ටික fill වෙවි. ඒක full ජැකට් එකම water වලින් fill වෙනවා. දැන් copy කරගන්න. Ethanol produce when burned, does ethanol produce toxic greenhouse gases? මේ carbon dioxide and greenhouse gas එකක්. We can use ethanol to cook and make food process because it's renewable. I didn't get it. So we can use ethanol because it's flammable You mean to cook? and it's Yeah, renewable. oh, sure. So you said we should use oxygen atoms because Oxygen atoms then the oxidizing agent එක. Those oxygen atoms are supplied by the oxidizing agent. ඒත් නෑ. ඒක අපිට මේ O level වලදී ලියන්න බැරි හින්දා තමයි මෙහෙම bracket එකක් දාලා oxygen එක තියන්නේ. ඒක standard method එකක් නෙමෙයි. Standard කියන්නේ balance chemical equation ලියන විදියක් නෙමෙයි. මේක නිකන් just to represent it's reacted with oxygen atoms. so you said we don't use the gas because it's incinerating. Oh, hey, burning is a kind of burning.
එතකොට හැදෙන carbon dioxide. අපි මෙතන carbon dioxide හදන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන chemical conversion එකක් වෙන්න ඕනේ until carboxylic acid. Because carboxylic acid are pretty useful substances. High flame, high temperature flame. Sort of. You are thinking about acid rain, right? No, sir. No, ethanol when it's burned, Yeah, it produces. high flame, like, No, not as high as like a gas cooker. Yeah. Less than. little less. You're right with the theories, right? It's pretty simple, straightforward. We spent somewhere around 25 minutes about the ethanol impact on your life, right? Which is a very important investment of time. In order to balance. නෑ ඔක්සිජන් ගෑස් දෙන්නේ නෑ ඔක්සිජන් ගෑස් දුන්නොත් ෆ්ලේම් එක හැදිලා බර්න් වෙනවා ඒක රියැක්ට් වෙනවා මේක ඇතුලේ රියැක්ට් වෙනවා කන්වර්ට් වෙනවා කෙමිකලි කන්වර්ට් වෙනවා So it's give oxygen, not oxygen gas. we give it through oxidizing agent oxidizing agent කරන්නේ ඒකයි oxygen atoms දෙනවා one by one. Okay, right. Now it's time to do some past paper questions. May workbook එකේ මම past paper questions ටික මේකටම දැම්මා. Now I want you to answer the 2 theory questions very fast as possible. There are 2 essay questions to answer. Then කරන්න MCQs ගෙදරදී කරන්න. මේක මාර ලේසි ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා නම් ඔයාලට ටක් ගාලා කරන්න පුළුවන්. While you are writing this, please listen. I shared the post of the mindfulness program. Right? Taken චුට්ටක් අහගන්න. It is really good that, I mean, maybe take away. It is organized, understanding the stress level and your problems, right? It is not religious. Anyway, it is done by a Buddhist monk, right? It is happening on 27th, you know the information, right? Register when I register when I with monk here. Actually, the monk will be joining online. Yeah, Ridikanda Viharinda තමයි join. Right? It's a meditation center, right? It's very nice. මම එවුවා මේ link එක. ඔයගොල්ලෝට website එකේ ගහලා බලන්න. Right? I'll show you. I'll send the link also in the chat. So the Pharaoh will be joining online. ඔගොල්ලෝ මෙතන ඉඳන් and it's not it's not just a meditation program. It's a discussion. You can ask questions from him. And then you might have problems on studying, focusing, concentrating. You can ask questions. He's good in both English and Sinhala. So it's not a problem. You can ask in English or Sinhala, it doesn't matter. Right? And they are training a lot of people. The meditation center, so then I'm pretty sure can give you a big help on improving your memory, concentration. Right? Again, join. If you don't have any like big religious conflict, even though you're not Buddhist, you can join. But again, you know, we will be mainly talking about the concentration. Right? It's a good one. All dependent on Vedic. Meditation center. The other long penna. Where is that place? It's Marthalit. Marthalit. ඔගොල්ලෝ යන්න කැමති නම් කියන්න මම රෙඩි කරලා දෙන්න. නෑ ඇත්තටම යන්න කැමති අය ඉන්නවනම් not from that day. After that, if you guys want to go and meditate and come, they do the facility. Free of charge. Then we can share. And in fact, So, from the ඔගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ straight.
ඕක මේ කරන්නද වැඩේ කරන්න මම මේක ගන්න. This is the place. Where is Marshall? This is the one that is going to do that. So where is Marshall going to? ඒක මට වචනෙන් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්නම් මේ. So Marshall is This is the place. here. So it's very like eco-friendly one. They do meditating inside the forest. That's what there's like. Your parents can go. It's like it's really like wild farming. And but but I give you one interesting point. That the young hero, he was a student of mine, 2014, and my best friend's younger brother. So you're getting a better. He's just maybe 4 years younger than me. Just enjoy. This is the view of the rain season. You can really like calm your mind. Yeah. I'm not forcing, but I'm just. I know like a lot of students are suffering from many issues, not only concentration issues, there are some other issues. Right? So long lasting answers are there in this. We local condition that is right. 30 degrees. 30 degrees Celsius or 40 is also accepted. Sorry? You mean the second question, right? Second test verification again. Ek karanta bෑ. You can't answer part. This part you can't do. That's all right. We'll be doing it after. Part D of second question. I mean question 6. So let me give you the answers for the first one and see whether you have reached the levels. Reduce the formula C6. Yeah, you can tell me the answer. H.
13 OH. Predict the boiling point of this alcohol. So you can see it's like 14 difference. 90. So, I mean, already get one. ඊට පස්සේ 19, then 19, make up 19. 21. Yeah. 21, then so you can approximately put 20 or 21, somewhere around that, even 23, doesn't matter. So 100 and anything around 160 will be all right. 53. 63. 53. 53 කියන්නේ ළඟ වැඩි නේද? 19 difference එකකට වැඩි වෙන්න ඕනේ නේද? trend එක පොඩ්ඩක් අඳුර ගන්න. Right? ඒ කියන්නේ 20, 21, 22 plus better. At least 19 වත් කියන්න මොකද වැඩි වෙනවනේ. And ethanol can be made industrially by fermentation. Describe one other method. Describe. Make ethanol industry stating the conditions required. So you have to say, make a කියන්න ඕනේ වචනෙන් කියන්න ඕනේ describe නේ කිව්වේ. Hydration of what? Ethene. දැන් මම දන්නවා සමහර අය මෙතන fermentation ලියනවා. Reason එක මෙච්චරයි කියවන්නේ. Question එක කියවන්නේ. Ethanol can be made in industrial fermentation. Describe. No, describe. Right? මෙයා කියන්නේ describe other method. Right? ඒක hydration of ethene. එතකොට දැන් අපි reaction එක ලියනවා. C2H2 C2H4 plus water. ඒතර water ළඟින් definitely ලියන්න ඕනේ මේක මොකක් කියලාද? Steam කියලා. Then you write C2H5 OH. So it's an addition reaction. Hydration of ethene is an addition. Describe කියනකොට පොඩ්ඩක් ඒ වගේ point උත් ලියන්න addition reaction. Yeah. Hydration of 15 kilograms of pneumatic compound. ඒකට එනවා I description එකක් නෙහන්නේ. 300 degrees Celsius and 60 atm pressure. So, equation එක ලියන්න convention theorem මාස. හම්බ වෙනවා. මොකද equation එක ලියන්න කියලා ඒගොල්ලෝ අනිවාර්ය කරලා නේ. මෙන්න. Ethanol can be oxidized. Not only the one that we learned, it can be done by atmospheric oxygen. That's what's happening in the vinegar production. But they are asking suitable oxidizing agent. What do you say? Acidifying. Himalayan acidifying. Keminopho. Name. Keminopho ලියන්න බෑ. මොකද ඒක ලියන්න ඕනේ. Potassium manganate නෙමෙයි. Manganate 7. Potassium manganate 7. Or you write acidified potassium dichromate 6. Dichromate 6. Potassium dichromate 6. Okay. Propanol can be oxidized to propanoic. Draw the propanoic structure. 3 carbon atoms. You have carbon oxygen double bond and OH. We did that under introduction to organic. So alcohol is easy, right? Right? Alkene, alkane, simpler, but you had many information, many points to learn to make a takdala gannu. Carboxylic acid එකක් කියනකොට මේක මතක තියාගන්න. This is the carboxylic group. Very highly likely that you get a question like this. Now here is another way of writing the homologous series. Okay. කවිශමින ලෝකයක නේද ඉන්නේ අද? මතකද? So, turn up all of the middle as C. Suggest the name of the alcohol with the molecular formula C3H8O. කවුද? Propanol. And draw the structure of an alcohol with C4H10. Draw the structure. Explain why it's saturated. So you draw 4 carbon atoms and put OH.
and then H. You say there are no double bonds, that's it. Or you can say all the carbon-carbon bonds are single bonds. එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ හිතේ තියෙන අදහස එක ලියන්න ඕන විදියක් කියලා දුන්නා. ඒ විදිහට ලියන්න ඕන. මොකද ලිව්වේ? There are 4 groups around each carbon atom. ඒත් හරි. Right? You can say there are no carbon-carbon double bonds, or you can say all the carbon-carbon bonds are single bonds. So there is butanic acid. Where butyl for the butanoic acid. Where C4H10 H2N plus 2O butanol. Oxygen එකයිනේ තියෙන්නේ. Reduce the molecular formula of alcohol containing 7 carbon atoms. කීයද? C7H15 OH. ඔයාලට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් C7H16 what? O. But I prefer this. So I ask you to skip D. Okay, describe the create of equation. Ethanol is manufactured. The equation is ලියන්න ඕනේ. You have to say, first of all, you have to say any carbohydrate, any carbohydrate කියලා ඔයා ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ලියන්න පුළුවන් stuff, glucose, sucrose, anything, right? Those can be fermented with yeast at 40 degrees Celsius in මට එකක් කියන්න බැරුණා ළමයි. Very important now. Sorry that I forgot. I always tell that. For some reason I forgot. When you are doing fermentation, you should do it. But I said it. I said anaerobic respiration. I said the word anaerobic. You should do it in the absence of oxygen. Or react එක වහලා කරන්න. With oxygen තිබ්බොත් ඕක alcohol එකෙන් නතර වෙන්නේ නැහැ. It goes to the vinegar. Right? So it's very important to say in absence of what? Oxygen or absence of air. Then you write the reaction. I mentioned the word, but I couldn't stress it. I stress this point, must be absence of air. Right? So this will be converted to 2 ethanol plus 2 CO2. When ethanol is heated with concentrated sulfuric, this is not in the syllabus now, but since they have given some information, right, we can try. Well, it is reacted with concentrated sulfuric. This is dehydrating. Dehydrating. It gives a colorless gas. Will decolorize bromine. Ethene. So ethanol dehydrated to produce what? Ethene. මේ reaction එක අමාරු නෑ. ඇයි දන්නවද? You learn the backward reaction of this. අද අපි මේකේ backward reaction එක කියන කතාව. What is that? Hydrating ethene. So this is what? Dehydrating ethanol. To produce it. මේ පැත්ත reaction එක තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඒකේ opposite එක dehydrating ethanol. You can use either conc sulfuric, මේක පරණ questions වල තියෙන්න පුළුවන්. Heating or මේ අපේ cracking එකේ catalyst එක use කරන්න පුළුවන්. Heat. ඒකේ gas එක ගත්තා. ඉතින් gas. Right. So I took a little time today, extra 8 minutes, do the MCQs as a homework. And we are done and dusted with all the stuff we needed for organic.
for your monthly test, but this is organic chemistry two. Our product and all that, right? Right, when we are going to complete that. And next Thursday, we will be having the class as usual. Right, we'll be continuing to carboxylic acid and the rest. And coming Tuesday, revision class, we will be doing extended division for organic, right? And that organic paper, we will have alcohol questions as well, right? Tuesday paper. All right, with that, I'm going to wrap up the meeting. You can basically go. Please register for the